morning, dear students. I hope you are fine. Today we will start with our second lecture in English language 1. If you remember from the last lecture, we talked about tenses. We talked about present simple tense. Okay. Today we'll talk about forming questions. Today we are going to talk about what forming questions. Look at slide 1. Questions are guaranteed. Okay. In life answers aren't. Okay. يعني الأسئلة مضمونة بس الإجابات لا. Okay. This means what? All of us ask questions. All the time we are asking questions. But we don't give answers all the time. Yani we just ask, but we don't answer all the time. Okay, let's move to our slide. Okay, let's start here. What are the types of questions? What are the types of questions? Here we are going to talk about two types of questions. We are going to talk about WH questions and yes/no questions. Now, let me ask you, when do you use WH question? Or why do you use WH question? And why do we use yes/no question? Okay. Yeah. Look here. We use WH question. We use WH question for what? For asking for information. Yeah. Again, why do we use why do we use the WH question? We use WH questions for what? For asking for information. For example, when I say, where do you live? I am asking about the place where you live. What's your name? I'm asking about information. What's the information here? Your name. Now, let's come to yes/no question. Why do we ask yes/no question? Yeah, why do you ask yes/no question? Just sometimes we use yes/no question to confirm an information that I know. عشان أأكد على معلومة أنا إيش بعرفها. Okay, and okay, do you have a car? Do you have a car? Yes, I have. Yes, إيش I have. This type of questions, yes/no question, it requires what? Short answers. It requires short answers. Here, again, WH question, asking for information. Yes/no question, we just ask for what? For short answers. Yes and no. Okay. Why do you call them? Yeah, here, let's say, asking for short answers. Asking for what? For short answers. Okay, again, why do you call them WH question? ليش احنا بنسميهم WH question? Because they start with WH words. Okay, ليش احنا بنسميهم WH questions? Because they start with what? With WH words like where, when, etc. For this reason, we call them WH questions. Okay. Now we come to yes/no questions. Why do we call them yes/no questions? Because their answers should be yes or no. Okay. Now let's move to another slide. Here in this slide we talked about the two types of questions. WH questions. Why do you use WH questions? To ask for information. Why do you call them WH questions? Because they start with WH words. Okay. Why do you use yes/no question? To ask for
short answer or to make sure of some information. Why do you call them like this yes no question? Because their answer should be yes or no. Let's move to another slide now. Okay, look here. The question word. What are the question words and when do you use them or why do you use them? For example, what? Okay. Okay. For example, here we have what. Okay. Uh, why do we use what? ليش احنا بنستخدم what في questions تبعنا؟ Okay. To ask about things. To ask about things. أسأل عن أشياء. What's your name? What did you eat this morning? Okay. To ask about things. So we use what for asking about things. Okay. But where? We use where to ask about this or for asking about what is a place. Okay. Where asking about what place. Again, what asking about what about things. Why? Why do you use the W question word to ask for about the reason? عشان نسأل عن السبب. Okay. طيب who to ask about a person. Yeah, to ask about a person or people. Okay. How to ask about what about manner. الحال أو كيفية أو كيف. Okay. Again, we use what to ask about things. We use where to ask about place. We use why to ask about a reason. We use who to ask about a person, يعني singular person, or people, plural person, or plural to ask about people. We use how to ask about the manner. Okay. Okay. Let's move to the next slide to talk about. Okay. Look here. Here we have more WH words. Okay. Look here. WH question. We have how many, how much, how often, how far, how old, how long. Okay. When do you use how many? ليش احنا بنستخدم how many? To ask about what? To ask about quantity for countable nouns. Quantity. Okay. How many cars do you have? How many cars do you have? Okay. I'll look here. As you can see here, how many dogs does she have? I'm asking, I use here how many to ask about what? Quantity for countable nouns. Okay. كمية معدودة. Okay. طيب. How much? We use it to ask about quantity for uncountable nouns. Okay. We use how much with uncountable. Okay. Keep it in mind. This is important. How many? Use it with what? With to ask about what? Countable nouns. We use how much to ask about what? Uncountable nouns. غير معدودة. I feel how much water do you need? Okay. Water here it's uncountable, but dogs here it's countable. Right. How often? We are talking about what? Frequency or number of times. Okay. We are talking about frequency or number of times. عدد مرات. Okay. How often does your grandma water the plants? Okay. You see here, this is the question. The answer of this question should be once, twice, 3 times, 4 times. Okay. When we ask by using how often, we are asking about frequency or the number of times. Here we talk about how far. When do you use how far? We use how far to ask about what? About distance. To ask about what? Distance. How far is it from your house to the school? المسافة. How far is it from your house to the
school. Okay, how old? When do you use how old? We use how old to ask about age. When I ask you, how old are you? How old are you? قديش عمرك يعني, okay? Look here, how old is Mary's younger brother? Okay, yeah. Done. Okay, now we come to the how long. Yeah, how long? We use it to ask about what? About a duration. duration معناتها ايش؟ فترة زمنية. Okay. Okay. Example, how long should I answer this test? يعني كم المدة اللي يتوجب علي ايش؟ إجابة هذا ايش؟ الاختبار. Again. Yeah. How many? Quantity for countable nouns. How much? Quantity for uncountable nouns. How often or often, frequency or number of times. How far? Distance. How old? Age. How long? We use it for what? For duration. Okay. Okay. Here we have other question words. Look here. We have, okay, who. Okay, we have who. We use it to ask about a person or people. We talked about this. We have what, to ask about things, ideas, events, or actions. Okay, ask about a thing or things, an idea or ideas, an event or events, or an action or actions. Okay, yeah, we have where, to ask about place. We have when, to ask about time. We have why, to ask about the reason. We talked about this. We have how, to ask about the quality. Okay, to ask about the quality. وإذا كان معها how many بتصير على إيش؟ أو how much بتصير على إيش؟ على the quantity. وكمان لإيش هنستخدم how. If you remember, we use it for what? Do you remember? We use it for what? For manner. For example, how do you come to school? أو how do you come to the university? كيف تأتي؟ طريقة الحال اللي تيجي فيها. Okay, do you see here? These are other WH. Okay. Now, let's practice forming WH questions. نبلش إحنا نعمل الآن كيف إحنا نكون WH questions. Okay. Look here. WH question formation. كيف إحنا لازم نكون إيه WH question. Look. First, we have to start with what? With WH questions. في البداية لازم نحط إحنا إيش؟ WH question. The suitable WH questions. كلمة سؤال مناسب. Okay. ممكن تكون where, ممكن تكون when, ممكن تكون why. It depends on the sentence. Okay. Then we have to write what? We have to write what? The auxiliary verb. ممكن أنا أحط auxiliary verb الفعل المساعد اللي هم ممكن يكون أحد أفعال verb to do أو verb to be أو verb to have أو ممكن تكون إيش؟ Okay, models. But then we have to put what? The subject. بعدها لازم أحط أنا إيش؟ subject. بعدها لازم أحط أنا إيش؟ الverb. وبعدها لازم أضيف لها أنا إيش هنا؟ نسميه أنا ممكن نسميها أنا إيش؟ complement. يعني ممكن نحط هنا كمان إيش؟ plus complement. بعدين نحط إيش؟ question mark. Okay. Okay. يعني again, if you want to form a question, بدي أنا إيش أكون WH question, what I have to do. شو لازم أعمل؟ First, you have to put the WH question. لازم في البداية أحط أنا WH question كلمة السؤال. بعدين لازم أحط auxiliary verb فعل المساعد. ممكن يكون أحد أفعال verb to do. ممكن يكون أحد أفعال الverb to be. ممكن يكون أحد أفعال الverb to have. أحد أفعال be وأحد أفعال do أو أحد أفعال إيش؟ have. وممكن يكون كمان auxiliary verb عبارة عن المودلز.
like will, can, etc. After that I have to put the subject. بعدين لازم احط انا ايش السبجكت. بعدين بحط انا ايش الفيرب. والفيرب هنا لازم يكون ايش البيس فيرب، الجذر الفعل. اوكي، اذا كان ماضي مضارع برجع لايش؟ للجذر الاول. then plus what plus complement. شو معنات complement؟ تكمله ايش؟ السؤال. هسه راح نطبق عليه. اوكي. This is what can form a question by using do, did, does as subject. هسه نعطي example عليه. طيب. Okay. Let me give you an example. For example, I have this sentence. She speaks English well. This is a sentence. Okay. بدي أعمل أنا إيش؟ بدي أعمل عليها إيش؟ question. وبدي أستخدم إيش؟ كلمة السؤال إيش؟ how. Okay. Okay. This example about the rule number 1. القاعدة رقم 1. She speaks English well. وأعطاني بين قوسين إيش؟ how. يعني بدي أسأل عن كيف تتكلم هي إيش؟ اللغة إيش؟ الإنجليزية. Okay. As I told you, what I have to start with. لازم أبلش بإيش؟ كلمة سؤال. I have to start with what? How. طيب. Then I have to put the auxiliary verb فعل مساعد. Look at this sentence. طبعا على الجملة. Do we have an auxiliary verb؟ فين فعل مساعد موجود بالجملة أستخدمه؟ No, we don't have. But I have has. في عندي إيش؟ ما عندي. So I have to derive it. بما إنه ما عندي auxiliary verb بالجملة لازم أشتقه من الفعل بالجملة. هاي في عندي الفعل هنا speaks. Okay. الآن شو بعمل أنا؟ من الفعل speaks بشتق. Okay. If the verb is present simple ends with s انتهى إيش بأس. I take شو باخذ منه أنا؟ بشتق منه إيش؟ does. يصير إيش؟ how does. Okay. حسب القاعدة اللي حكيناها شو بيجي بعدها؟ how does بيجي subject she. how does she. Okay. بعد كلمة السؤال auxiliary verb فعل مساعد. الفاعل شو يلزم عندي؟ الفعل. how does she speak. how does she speak. Do you see here؟ هاي في عندي speak ما حطيت لها الأس، رجعت للجذر إيش الأول. how does she speak إيش؟ والكومبلمنت لها إيش؟ English. بعدين بحط إيش؟ question mark. There is no need to write will. فيش داعي أكتب كلمة will لأنه will هي عبارة عن إيش؟ الإجابة. صارت عندي how does she speak إيش؟ English. أوكي. Okay, you see here. She speaks English well. صارت إيش عندنا؟ معطاني كلمة السؤال how. صارت how does she speak إيش English well. This is an example for what? For rule number 1. هذا إيش؟ مثال على القاعدة number إيش؟ number 1. طيب. One of you may ask, what about did? Okay. If I don't, I have to follow the same rule. لازم أتبع نفس القاعدة. القاعدة شو بتقول؟ question word كلمة السؤال. بعدين بحط وراها الأوكسيلياري فيرب اللي هم فعل مساعد. بعدين بحط السبجكت فعل. بعدين بحط إيش؟ الفيرب الجذر الأول للفيرب. بعدين بحط أنا إيش؟ الكومبلمنت للكويستشن إيش؟ mark. طيب. One of you may ask, what's about did؟ شو بالنسبة لإيش؟ لا did. ناخذ كمان مثال. هنا كمان. She traveled to Jordan. Okay, last week.
عندي أنا هيك sentence، والسؤال عندي بيحكي لي إيش؟ حط لي هنا إيه؟ where. أسأل باستخدام إيش where، معناته أنا شو لازم أسأل عن about إيش address. طيب look، بدي أعمل أنا الآن WH question. What's the rule؟ شو القاعدة بتحكي؟ start with what؟ with WH word. بخبلش بكلمة السؤال هي إيش؟ إنها where. طيب then I have to write what؟ an auxiliary verb. Look at this sentence. بطلع الجملة. Do you have an auxiliary verb؟ في عندي auxiliary verb بالجملة هنا؟ No. يعني like is, are, was, can، ما عندي. So I have to derive it. من وين بشتقها؟ from the verb traveled. بالفعل إيش؟ traveled. Okay, it's past. ماضي. شو عرفنا إنه past؟ في عندي فيه إيش؟ ed. معناته I have to derive what؟ did. يصير إيه؟ where did. حطينا الauxiliary verb. Where did. After auxiliary I have to write what? The subject الفاعل. She. Where did she. بعد ما احط على الصبي لازم احط الفعل وارجعه للجذر الاول، بصير عندي where did she travel. Where did she travel last week. طب واحد one you may ask، حد بيسأل طب ليش ما حطيناش احنا مثلا جوردن؟ لانه my question is about it. My question is about، لانه سؤالي ايش؟ بيتعلق ايش؟ سؤالي بيتعلق ايش؟ okay. This is ايش another example. okay. طيب ناخذ كمان example. they study Arabic language. Okay. I hear the sentence they study Arabic language وأعطاني between the brackets what. Okay. What I'm going to do now, I'm going to make a question. بدي أعمل أنا إيش؟ question لإلها. بدي أعمل أنا إيش؟ question. شو بصير عندي هان؟ I have حسب القاعدة شو بتقول you have to start with the WH word. لازم بلش بكلمة WH word اللي هي عندي إيش؟ what. After that شو بدي auxiliary verb المساعد. Do you have an auxiliary verb؟ في عندي auxiliary verb بالجملة هان؟ They study Arabic language. No. So I have to derive it. لازم اشتقها من from the main verb. وين المين verb عندي هنا؟ هي إيش؟ study. Yeah. Look here. Study. It's a present simple without us. بما إنها present simple without us, I have to derive what? Do. لازم اشتق منها إيش؟ do. شو صارت؟ What do. بعد الأوكسيلري لازم أحط على إيش؟ السبجكت. What do. اللي هو إيش السبجكت عندنا؟ إيش؟ What do they. بعدين لازم أحط الفعل. What do they study. أحط إيش؟ question إيش؟ question mark. هي هنا أنا إيش؟ another example about what? about using what. أوكي. هي أخذنا عن قاعدة do، أخذنا عن did، وأخذنا كمان إيش؟ عن does. When you use do did does when we don't have an auxiliary verb in the sentence، ما يكونش عندي بالجملة auxiliary verb أنا بشتقه حسب الفعل إيش الرئيسي. It is a present simple with us، مضارع مع us بياخد does نشتق does. present simple without us بناخد do. past simple ماضي بسيط بناخد إيش؟ طيب look here. Now this is what WH question when we have is are was where. احنا حكينا عن do did و does. احنا بنحكي لما يكون في عندي ايش is و am و are و was where. اوكي اوكي. طيب هاي question معطينا who is Mary. طب ناخذ example عليها. look here. Mary is a doctor.
Mary is a doctor. هاي الجملة اللي أعطاني إياها، وأعطاني بين قوسين إلها، بين قوسين أعطاني who، وأعطاني بين قوسين إيش؟ who، وطلب مني إيش أعمل إيش؟ جملة. أوكي، والسؤال هام it's about what؟ about the subject. It's about what? about the subject. شو بصير عندي هان؟ لازم أبلش بكلمة السؤال، بحط هنا who، بعدين لازم أحط أنا إيش؟ الأوكسيليري. الأوكسيليري فيرب هو إيش؟ جاء الأوكسيليري هو إيش؟ is موجود عندي، فيش داعي أشتق. who is، بعدين بحط أنا إيش؟ السبجكت، اللي هو السبجكت عندي هنا إيش؟ ماري. بحط إيش؟ question mark. صارت عندي إيش؟ who is ماري. صارت إيش؟ ماري is a doctor. and صارت who is ماري. طيب ناخذ كمان إيش؟ example. ناخذ إيش example باستخدام إيش مثلا are. حطها they are teachers. حطينا بين قوسين who، وبدي عليها question. ببلش بإيش يبقى أنا بستخدم إيش؟ who. في عندي الفعل المساعد اللي هو إيش؟ are. بعدين في عندي الفاعل اللي هو إيش؟ they. أحط question. شو بصير الجملة هاي؟ they are teachers. who are they؟ who are they؟ Okay, this here, this is another example. طيب. Now, sometimes we use WH question with is, are, was, were plus subject والverb لازم يكون إيش؟ ing. هنا الverb ما في عندي verb. Okay. هنا أحيانا أنا بسأل سؤال باستخدام is أو am أو are أو was أو were، بعدين الفعل، بعدين لازم يكون عندي الفعل إيش؟ يأخذ إيش؟ ing. Example. Look here. What were you doing at 10 last night؟ هذا مثال. خليني أعطيكم أنا مثال عليه. They were playing football. They were playing football at 9 p.m. last night. Okay. وأعطاني بين قوسين كلمة السؤال بستخدم هنا إيش؟ what. أنا الآن بدي أعمل جملة كده، أنا بدي أعمل سؤال على هذه الجملة الموجودة أمامي. Okay. Okay. First I have to start with what? With what? كلمة السؤال هي إيش؟ what. طيب. بس شو بيلزمني؟ I need an auxiliary verb. بيلزمني auxiliary. في عندي بالجملة هنا auxiliary verb. Yes, they were. في عندي what. What شو بصير؟ بحط auxiliary verb هو إيش؟ were. What were. طيب. بعد الauxiliary شو بدي؟ subject اللي هو إيش؟ في عندي إيش؟ they. صارت what were they؟ كلمة السؤال الauxiliary subject. الآن I have to write what the verb. لازم أحط أنا إيش؟ الverb. بتتذكروا لما حكينا بالdo does did حكينا إن الverb لازم أرجع للشكل الأول. بالجملة هذه ما برجع للشكل الأول، بخلي الفعل زي ما هو إيش blank. يصير what were they. ممكن أحط هنا doing. ممكن أحط هنا إيش what were they. ممكن أحط هنا إيش
doing احط الفعل doing، او ممكن احط هنا ايش playing. So see what were they doing or what were they playing at 9 p.m. night. بعدين بحط ايش question mark. Okay, you see here. Okay. If you don't understand something here, I explain it on Thursday at the live lecture. ممكن نوضحها وتسأل عنها في محاضرة يوم الخميس المباشر إن شاء الله. Okay. طيب. Again, forming WH question with do and does. كيف أنا بدي أعمل WH question باستخدام do and does. حكينا عنهم. Word order. شايفينهم؟ أول شيء شو لازم أحط أنا؟ لازم أحط كلمة السؤال. بعدين لازم أحط do أو does. ممكن أحط كمان did. أوكي. خلينا نحط هنا بس كمان نضيف ممكن كمان do أو does. نحط كمان did. أوكي. نحط question word كلمة السؤال. بعدين نحط do أو does أو did إذا بعمل سؤال والجملة ما فيها auxiliary verb. بعدين نحط السبجكت. بعدين نحط الفيرب. الفيرب لازم يكون البيس فورم. وبعدين ايش the rest of the sentence اللي هو ايش الكومبلمنت تكملة ايش الجملة. اوكي. she traveled to Jordan. شو صارت؟ where did she travel؟ حكينا عنها. اوكي. let's move to another slide. هننتقل ل سلايد آخر. اوكي. طيب. now forming WH questions. هي كمان القاعدة كمان مرة. forming WH questions كيف أنا بدي أكون سؤال بيتعلق بالماضي. أوكي. نفس الطريقة نحط question word كلمة السؤال. نفس القاعدة بطبق كلمة السؤال question word. ممكن when, why, how, where, etc. إلى آخره. بعدين إذا بسأل if I want to ask about the past بسأل عن الماضي. أوكي. بسأل بستخدم هنا auxiliary اللي هو إيش did بشتقه من الفعل الماضي. بعدين بحط السبجكت. بعدين بحط الفيرب infinitive اللي هو الشكل الأول للفعل. بعدين إيش أنا بحط هنا إيش ممكن أحط الأوبجكت. ممكن أحط أنا إيش هنا إيش هنحط هنا نضيف بدل نحط أوبجكت. ممكن إحنا نكتب هنا إيش الأوبجكت نحط إيش complement هو إيش تكملة إيش الجملة. بحط هنا إيش أنا تكملة إيش الجملة. طيب. برضه حكينا عنهم كيف نعمل عليهم questions. أوكي. طيب. Let's move to another slide. Okay. Okay. We talked about this. حكينا عن هذا السلايد كمان مرة نذكر فيهم. sentences without auxiliary verb يعني لما الجملة ما بكون في عندي auxiliary verb فيها لازم أنا شو أعمل أشتق الauxiliary verb أنا بناء على إيش؟ بناء على الفعل الرئيسي بالجملة. هاي مثلا the man broke the window. the man broke the window ما في عندي auxiliary verb فعل مساعد لا am ولا is ولا was ولا were ولا have ولا has ولا had. ما في عندي auxiliary verb. مشان هيك أنا لازم أشتقه من وين؟ من الفعل إيش broke. وبروك كان اتس ايش باست ماضي فبالتالي اشتقيت منه انا ايش did. اشتقيت منه انا ايش did. والشكل الاول الفعل ايش يكون ايش الفعل برجع للشكل الاول. اوكي. نفس القاعده اللي حكينا عنها we talked about this. طيب. اوكي. Now after we talked about making questions by using do, does, did. حكينا كمان عن making questions باستخدام الverb to be. الآن بدنا نحكي عن making questions باستخدام إيش الباست بيرفكت. باستخدام الباست بيرفكت لما بكون الفعل عندي بالجملة المطلوب أعمل question لها past perfect. Okay. What we have to do the same thing. Look here. أحط the same rule. You have to follow the same rule. Okay. بنحط ال WH words. حطينا WH word who, what, when, where, why. بعدين بحط بما انه في الجمله فيها past perfect يعني had وتصريف ثالث بستخدم ايش؟ الاوكسيلري فيرب had.
ما بشتق وما بجيب بحط الauxiliary verb had. then I have to write the subject. بعدين انا بحط ايش السبجكت. بعدين انا بحط ايش الفيرب، والفيرب لازم يكون ايش past. ايش لازم يكون ايش past perfect يعني again. طيب look here يعني هنا حطينا احنا you see here WH word نفس القاعدة كلهم حطينا هنا WH word. هنا حطينا ايش الauxiliary verb، حطينا الفعل المساعد. وفي حالة السؤال اللي فيه هذا التصريف على طول الفعل المساعد بيكون عندي ايش had. بعدين حطينا هنا ايش subject ايش عندنا الفعل. بعدين حطينا هنا ايش حطينا ايش الفيرب. الفيرب مش لازم يكون هنا ايش past participle. لازم يكون ايش past participle لانه في عندي had ايش فعل ايش مساعد. اوكي ممكن هان اذا بلزم اذا في عندي شيء بلزم بحط ايش هنا ايش بحط ايش الكومبلمنت. اوكي بحط انا ايش بحط ايش الكومبلمنت. اوكي هنا ممكن انا شو بحط هنا كمان انا هاي بحط ايش كومبلمنت تكملة الجملة. بحط انا ايش الكومبلمنت المقصود فيها ايش تكملة يعني the rest of the sentence بقية ايش. طيب ناخذ مثال هنا ناخذ مثال look here they had studied in USA. They had studied in the USA, sorry. In the USA. Okay. وأعطاني كلمة السؤال هي إيش؟ وطلب مني أعمل سؤال. According to the حسب القاعدة الموجودة أمامنا، لازم أبلش بإيش أنا؟ كلمة السؤال اللي هي إيش؟ Where؟ أوكي. حطينا where. بعدها لازم أحط الauxiliary verb اللي هو إيش في الحالة هاد؟ لأنه بما إنه الفعل عندي past perfect لازم أحط الإيش الauxiliary verb إيش had. حطينا صارت إيش؟ Where had. بعدين بنحط إيش؟ هنا. أوكي. بعدين بحط الفاعل. وين الفاعل؟ اللي هو إيش؟ they. صارت إيش؟ Where had they. هاي حطينا كلمة السؤال الauxiliary حطينا السبجكت الفاعل حسب نحط إيش؟ الفيرب. وين الفيرب عندي؟ اللي هو إيش؟ studied. صارت إيش؟ Where had they studied. بحط أنا إيش؟ question. بحط أنا question إيش؟ حسب القاعدة يعني you have to follow this rule. You have to follow إيش؟ لازم إذا بعمل questions لازم أتبع القواعد اللي إحنا حكيناهم. Today we talked about the types of questions. We talked about WH questions, yes no questions. Why do we use WH questions? ليش احنا بنستخدم WH questions to ask for information? ليش احنا بنستخدم yes no questions to confirm answers or to give short answers? بعدين why do you call them WH questions؟ ليش احنا سميناهم WH questions؟ حكينا سميناهم احنا WH questions لانهم ببلش بكلمات هي WH. ليش احنا سميناهم yes no questions؟ because their answers require the answer yes إيش or no. Then we talked about forming WH questions. كيف أنا بدي أعمل WH questions. The rule of making WH questions before we end. قاعدة عمل WH questions. You have to write first the WH word. كلمة السؤال. After that you have to write an auxiliary verb. لازم أحط auxiliary verb. If you don't have an auxiliary ما كان عندي auxiliary verb بالجملة I have to derive it from the main verb. أشتقه من كلمة اسم الجملة.
then I have to write what the subject. بعدين شو لازم احط انا؟ لازم احط انا ايش؟ الفيرب. بعدين بحط ايش؟ الكومبلمنت اذا بيلزم تكمله الجمله. بعدين بحط انا ايش؟ question mark. Okay. Dear students, I would like to thank you for listening to my lecture. This is our lecture for today. Thank you very much. I will send you worksheet about forming a question to practice more and more of it. Thank you very much.